As more details emerge in the 40-acre Mundhwa land deal now under probe, the role of Parth Pawar, son of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, is increasingly coming under the scanner. The address of Amadia Enterprises, the company that bought government land in violation of norms, is listed as Jijai Bungalow in Pune. The Jijai Bungalow is Ajit Pawar's residence in Pune. The Deputy CM, when asked about its ownership, said that the house belongs to Parth Pawar. तुमच्या लक्षात येईल की ह्या व्यवहारामध्ये 1 रुपया पण दिला गेला नाही, तरी मोठे मोठे आकडे सांगितले, मोठ्या मोठ्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या आणि विरोधकांनी पण आम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच आहे, विरोधक त्याचा बदनाम म्हणजे आम्हाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करणारच, तो त्यांचा अधिकार आहे. Parth Pawar and Digvijay Amar Singh Patil, who signed the sale deed for the land, are partners in Amadia Enterprises and Amadia Holdings. Amadia Holdings, the parent company, was formed with a capital of 1 lakh rupees. Parth Pawar invested 99,000 rupees and Digvijay Amar Singh Patil invested 1,000 rupees. Documents accessed by India Today show Amadia Enterprises acquired land worth 1,800 crore for only 300 crores. That too without paying a single rupee upfront. Sources say the firm paid just 500 rupees in stamp fees, even though the land's official valuation attracted a 7% duty or approximately 21 crore rupees. कागदपत्र सगळी न बघता खरं काही आम्ही व्यवहार ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस टॉपचे जे वकील असतात त्यांना ते सगळं तपासायला सांगतो, त्यांना ते सर्च करायला सांगतो आणि त्यांनी सांगितलं की नाही बाबा ही जमीन तुम्ही घेऊ शकता, तर आपण पुढे पावलं टाकतो. तशा कुठल्याच गोष्टी इथं केल्या गेल्या नाही आणि मला हा व्यवहार झालेला माहिती नव्हता, नाही तर मीच सांगितलं असतं की असलं करू नका. India Today tried to track down Sheetal Tejwani, the power of attorney holder who sold the government land, but found the address listed to be false. कहा जाता है कि शीतल तेजवानी का यहाँ पर पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिंपरी चिंचवड़ का इलाका है और पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन के सामने जो मॉल है उसकी दूसरी मंजिल पे ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर अभी जो पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी बताई जा रही थी यहाँ पे नहीं है. But how did the land used by the Botanical Survey of India end up being sold? The land was taken over by the state government in 1955. The 40 acres of Mahar Vatan land was taken from 272 individuals. In the 1970s, the state government leased the land to the Botanical Survey of India for 50 years. Between 2005 and 2007, Sheetal Motwani got power of attorney from the 272 farmers. In May 2025, she sold the land to Amadia Enterprises. The land document called Saat Bara listed Bombay government as owner, but no sanction from the government was taken. As the news of the land deal became public, families of the original owners went on protest. पार्थ पवार के ऊपर गुनाह होना चाहिए, पार्थ पवार के ऊपर गुनाह होना चाहिए और हमारी जगह आपको मिलनी चाहिए. हमको हमारी जमीन वापस चाहिए, नहीं तो हम हमारा आत्मादहन करेंगे. A special investigation team led by Senior Police Inspector Anil Vibhute is probing the land deal. The FIR filed in the case names Digvijay Amar Singh Patil, Sheetal Tejwani and suspended Sub-Registrar Ravindra Taru. The big question that remains unanswered is why is Parth Pawar not named in the FIR? If you like the video, do like, comment, share and subscribe.